అందరికీ నమస్కారం. ఏప్రిల్ 12th అనుకుంటున్నా 1957 చెన్నై మాయాబజార్ రిలీజ్. Now 11th June, 2 months after. That's how it will feel for him. I know. Nothing has changed, and cinema is with him till today. And that's very rare. And when I looked, I don't know what is the youngest in the group of the direction team, 24. I met him before that. I was 21 when I did all that these boys had done with him. I was inadvertently, wantonly, his assistant director. It so happened I'm also the producer of this film. But the main idea was to work with them. Our first movie happened casually somewhere in Bombay. One day we must do a film. And we met after the award and the Filmfare Award, Taj Hotel. Then he told me 2 stories. One of them was called, at that time was called Advaita. And we made that film. The other movie, we kept talking, we couldn't make, nearly 45 years ago. And that is this movie. I was 20 when we were talking about it. Now I'm 71 and I see this movie. Some ideas are ageless. And that is why he's like that. He's full of ideas. And hence, age is just a number. Like take 2, take 3, take 4. That's how he treats it. And we've come a good big circle, I think, between the two of us. And I'm happy to see that there are more people joining this great music called Singeetham. For once and all, in Kodambakam, there was always a confusion how to pronounce his name. In Tamil Nadu, he used to get very upset because say, Mr. Sangeetham. No, it is Singeetham, please. But after 40 years, you cleared it. Now nobody can mispronounce. Nobody will call him Sangeetham. Now he is back to his original name, Singeetham. But for me, that name itself is music. I feel happy working with him. And the way we spoke of Pushpak, somewhere in Kerala we were sitting, Advaita became Pushpak. And we had a holiday. And we always we come from this hot studios, sweating, hot studios. We just shot in Hyderabad for Kalki. So the whole film Pushpak, we were so proud. We shot it in air conditioned because we shot in a 5-star hotel. So we came out, the first thing we were proud of was total film air conditioned of the sound. Others praised us for doing the movie without dialogues. But we were happy working in AC. I'll brush my teeth, we'll come and rehearse, I'll go have a bath, comb my hair, and take one begins. That's how we worked in Pushpak. I still miss those days. And when I see the photograph of Dr. Rajkumar, he is giving clap. He has worked with people with heart. And they will never let him go. And we probably enjoyed more. It was a very difficult film to shoot because it was sun, Bombay, no permission. But we enjoyed doing Mumbai Express. It is a good movie.
We did a lot of experiments. It's also the first digital movie shot on 720p. It is not before these cameras, all of these. And we enjoyed that. Now he's going one step forward. He's always ahead of Gen Z. And I'm happy to celebrate a young man like Mr. Singeetham Srinivasa Rao. Age is a nuisance, but mind can surpass it, and he's a great example. And I'm learning. In that, I want to be his assistant director to maintain that state of mind. And I thank Nagi Garu, Swapna Garu, Baijanti Movies, all of them for understanding. Cinema is all about passion. And then only it becomes a business. So we are doing it the other way around. We now check how much it will make. 100 crores, 200 crores, 300 crores. No, the day we made Pushpak for 15 lakhs, we felt like we made 150 crores. But that's not an exaggeration. It must have already collected more than 200 crores. That's the truth of the industry. We don't realize, we don't even fully monetize our films. We are learning now. But he has traveled from that time of passion, and his passion has not dwindled at all. And I don't see why the industry should lose its passion. Learn it from these people. And some of the greatest ideas, nobody can write out a pronote and say this film is a success. Super hit film, success film. Nobody can say this will surely fail. But we can say we will be happy at the end of this film. If we are not, we want to release it. How simple is that? That happened in Aburu Saudaragal. First 20 days of shooting, we're all happy. All filmmaking starts with euphoria. And then it ends with blaming or sharing an award. Deserving, undeserving, everybody will get an award. But when it comes to a failure, you start blaming. That award we were willing to take, both of us. Well, everybody will leave us and we'll hold on to that award. One such award is Pushpak. One such award is Mumbai Express. Ante success kaleda, evaru chepparu? Ask us. So that is the spirit with which we work, and that spirit is there in the movie. You've already completed your success function. This is it. That's the only way to make films, and nobody can say which is a good film. So every film, we are doing a big film. How do you know it's a big film? Your cast does not decide it as a big film. We have a great idea. That's where a film begins. And this has that great idea. And that's how we tried to. Aburu Saudaragal, first 20 days, we scrapped. That would have been a failure film. We stopped it from becoming a failure. And the decision was made by two of us. The 20 days we had to answer for the money spent on it. But we were not worried because we know that is wrong and we wanted to do something right and we did it. And the tension of doing that film, only we know because only the two of us were responsible. Even he didn't know after 3 shots how I'm going to continue being a dwarf. It came to us after a lot of hair loss. We arrived on the right things at the right moment. Because one trick, Apu is not a one-trick dog. He has many tricks. But where to place which trick? Everyone can find out how we did the film, but they will not be able to say where we did what gag. That's all there is to it. And we were so tense.
And it's truly a full circle because we used to shoot at Venus Studio. By the time lab results come to us, it'll be at least 45 minutes. However fast motorcycle, whichever way you go. And then we got so, because we'll have to wait for the lab to send us whether the masking worked or not. Then we had our own little box where we developed, looked at the film. Okay, then we went to the next shot. By the end of the movie, the tension was too much. We started shooting on top of this roof. The climax chase, because the lab is there, we can look down and say, is it okay? Okay, okay, next shot. That's how we did it. And now this time we are inside the building and the picture is ready. We've been at the back end, now we are at the front end. That's all. It doesn't matter which company produced the film. It is like, I feel like I have produced it. And at least Mr. Nagi knows I feel like a co-producer. You know it. So that's why I'm here. It is, I always respected him. I don't need an occasion to respect him or pay my respect. This is yet another film that Raj Kamal wishes it has produced. So it doesn't matter. This is not a race. We are running together, not to get ahead of each other. So I'm very happy that you invited me. I mean, you should have told me at least 3-4 months back, I would have been standing in the stage along with those boys. I missed that opportunity. But I trust this gentleman so much, I might get that opportunity again. So thank you very much, and sing along with Singeetham. Mirandariki Namaskaram. I'm just kidding. Mirandariki Namaskaram. I'm Ahilya. I'm from Pondicherry. And నేను ఇప్పుడు కొంచెం తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను కానీ it's not so good, but I will try my best. What a privilege it is to be in a room with stalwarts of cinema, true legends who have defined, shaped, and completely changed the game that is Indian cinema, but cinema in general. I wanted to just do a big round of applause for these legends sitting in the front. Thank you. As a young actor who never thought I would be an actor, seeing work that is different and experimental and completely brave in its genres inspires me as a young person to be more creative in my life. So thank you so much to Singeetham Srinivasa Rao. You have changed the game for all of us, and we strive to be part of projects that are different because you have made that possible. So thank you so much. And as an actor, to be in your presence, Shri Kamal Haasan Garu, it is an incredible privilege. You have set a benchmark that is so impossibly high that it will take our entire lifetime to slowly inch up that mountain. But thank you so much for the inspiration. So it is crazy to be here. I don't know what else to say. We are three sort of accidental actors in our different ways, but projects like Singeetham and filmmakers like Ashwin Garu and musical directors like Devi Prasad come together to make projects that take chances on actors like us. So thank you. Swapna Cinema, Vajanti Movies, you guys have made our dreams come true. So thank you. Thank you so much, Ahilya, and wishing you super success for June 12th release. And yes, Ayan. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను ప్రతాప్ ఏకేఏ అయాన్. అండ్ ఫస్ట్ సంగీతం సార్కి ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నాను చాలాసేపటి నుంచి. నేను ఆల్రెడీ ఏడ్చేది అక్కడ నేను ఏడ్చేసాను ఆల్రెడీ. శాలిని గారు ఏడ్చింది. ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ క్రయింగ్ జస్ట్ బిహైండ్ సిట్టింగ్ దేర్. ఐ వాజ్ లైక్ దిస్. ఐ డింట్ వాంట్ టు క్రై ఆన్ స్టేజ్. సో సార్, ఒక్క లైన్లో నేను మీకు కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలి అంటే,
నన్ను ప్రతాప్గా తీసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ అనే చెప్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టేకింగ్ మీ, యాక్సెప్టింగ్ మీ యాజ్ ప్రతాప్. అండ్ నేను వైజయంతి మూవీస్లో లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లోనే పుట్టాను. అండ్ June 11th I'll think of it as my birthday because last year I was born in Vaijayanti and అక్కడి నుంచి పుట్టి ఈ సంవత్సరం అంతా ఒక 1 year బేబీ ఇప్పుడే నేను అయ్యాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అశ్విని గారు, దత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నన్ను ఇందులోకి తీసుకొచ్చినందుకు, నాకు సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. సంగీతం సార్, యు ఆర్ ఫర్ ఎవర్ యంగ్ in our hearts. Thank you so much for giving us this gift of Singeetham as it is, and it is going to be forever etched into my career and my name, Ayan, as Singeetham hero because of Singeetham Srinivasa Rao, and I will be forever grateful for that. And Kamal sir gurinchi, I don't know because I love him. I'm not able to look at him properly because I fell in love with him long back. When I was a kid, I watched Brahmachari, Tenali, avanni chusinapudu I fell in love with him, and he's been in my conversations and మా డిబేట్స్లో కానీ, మేము ఎప్పుడైనా ఫ్రెండ్స్తో కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కానీ, హీఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ అవర్ కాన్వర్జేషన్స్. సో సార్, ఐ రియలీ లవ్ యూ, and that is the only thing that I can say. I just love you. Thank you so much for blessing us with your art. I think we are blessed to see you as an artist. Thank you, thank you, thank you so much. And DSP sir, మీకు నేను చిన్న అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి అని నేను అన్నాను, ఎందుకంటే సార్ నేను అమ్మో నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ గో టువర్డ్స్ ది శ్రీమణి గారు 38 లేదు అంటే అన్నలే. డిఎస్పి సార్ ఈజ్ లైక్ మై, అంటే కమల్ సార్ ఇస్ మై ఫస్ట్ లవ్, డిఎస్పి సార్ ఇస్ లైక్ మై సెకండ్ లవ్. మరి రియల్ లవ్ ఎవరో చెప్పే. లేదు అంటే అందరూ రియల్ లవే మ్యామ్, అలానే ఏం లేదు. బట్ సార్, ఐ బిన్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ సచ్ అ ప్రివిలేజ్ టు వర్క్ అండర్ యువర్ గైడెన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ getting me into the space where you create music, and it is such a gift to work around in that area. Thank you so much sir, thank you so much. It was, please give it up for DSP garu guys. I think he has done something which is so hard comparatively. మేము అందరూ చేసిన దానికన్నా డిఎస్పి గారు చేసింది, అంటే ఆయన లేకపోతే ఈ మూవీలో ఏదైతే మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది రాకపోయేది. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ అది డిఎస్పి అన్న కాకుండా ఇంకెవరన్నా చేసే వాళ్ళేమో చేయగలిగే వారేమో అని నాకైతే తెలీదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ సచ్ అ మ్యాజిక్ అండ్ గివింగ్ అస్ సో మెనీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్, మాటలు పాటలు అన్నీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నాగి సార్, ఐ లవ్ యూ టూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను పుట్టించినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నన్ను లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లో నాకు నా ఫస్ట్ ఇలా దాన్ని ఏమంటారు, పుట్టిన వెంటనే ఏదో చేస్తారు కదా, బారసాల చేసినందుకు ఆడిషన్ రూమ్లో. అండ్ it's such a privilege to be in everybody's like in front of you, standing in front of you sir. Thank you so much. And I don't think నేను ఇంకా మాట్లాడాలి అనుకోవట్లేదు, రావట్లేదు. ఆపేద్దాం మ్యామ్ ఇక్కడికి ప్లీజ్. నేను కూడా కొంచెం ఒక 1 minute మాట్లాడగలను. థ్యాంక్ యూ అయాన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విషింగ్ యూ సూపర్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. June 11th నీ పుట్టినరోజు నాకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ రెడీ చేసుకో. I composed myself. Now I can speak, I think. కొంచెం ఇప్పుడు ఎమోషన్స్ చెక్లో ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా సరే వేరే లాంగ్వేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా తెలుగు సినిమాల్లో ఏముంటుంది, వాట్ ఈస్ స్పెషల్ అబౌట్ తెలుగు సినిమా అంటే ఐ స్టిల్ గో బ్యాక్ టు సింగీతం సర్స్ ఫిల్మ్ పుష్పక్ నేను చూపిస్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి. తర్వాత కమల్ సార్ ఫిల్మ్స్ లైక్ సాగర సంగమం ఇవన్నీ చూపించి దిస్ ఇస్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా అని నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటా. సో వెనెవర్ ఎనీబడి సేస్ క్రియేటివ్గా ఇంకా ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎలాంటి మంచి సినిమాలు తీయాలి, ఎలాంటి బెంచ్ మార్క్స్ మనకు ఉన్నాయి అనేది
right in front of us in this room, and I feel so, my heart is so full. I'm extremely proud, and also ila మీ ముందు నుంచుని I don't want to take up more time speaking here because I feel సో ఐ డోంట్ నో అర్హత ఉందా లేదా కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఉంది అంటున్నారు నాకు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ నాగేశ్వన్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ కంటే ప్రస్తుతానికి అంతకు మించి నేనేం చెప్పలేను. ఐమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్. మాట్లాడగలను అనుకున్న అయాన్ ఫ్లో చూసి అయాన్ ఏంటి ఇంత ఫ్లోలో మాట్లాడుతున్నాడు అని, కానీ అయినా కూడా ఐ థింక్ ఐఎమ్ దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. సో యా, I'm extremely grateful. Thank you, Nagi sir. Thank you, DSP sir. Kamal sir, thanks a lot for coming. ఇప్పటికీ ఎప్పుడైనా కొంచెం డీపర్ ఎమోషన్స్ నేను ఫీల్ అవ్వాలి, ఈ మధ్య ఎక్కువ వీఆర్ నాట్ ఇన్ చెక్ విత్ ఆర్ ఎమోషన్స్ కదా, కొంచెం ఏదైనా లోపల ఫీల్ అవ్వాలి అంటే సాగర సంగమంలో ఆ సీన్ నేను చూస్తాను సార్. ఐ ఆల్వేస్ గో బ్యాక్ టు దట్ సీన్ వేర్ జయప్రద గారు బుక్లెట్ ఓపెన్ చేసి ఈయన కూడా గొప్ప డాన్సరే అన్నప్పుడు, దట్ సీన్, what you do, it gives me, I mean, I cry every time I watch Sagar Sangamam. It is a film that is so close to my heart, and yeah, the benchmark is so high for acting and for doing good cinema. And ee cinema tarvata the bar is so high. I don't know what we'll end up doing, but we will keep striving to be part of good cinema. Thank you sir, thank you everybody. All those amazing అంటే ఒక మైల్ స్టోన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ అస్. అండ్ మీరు అన్నారు కదా సార్, ఇప్పుడు ప్యాషన్ అనేది మీరు ఎంత ముఖ్యంగా మాట్లాడారంటే దట్స్ వాట్ ఇట్స్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నవ్ డేస్. అండ్ అదొకటి. అండ్ దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ ఏజ్ గాట్ టు డూ విత్ వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్, దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ సీ వెదర్ ఇన్ 20s or 30s or 40sలోనే దే లూజ్ లైక్ ఇంకేముందలే లైఫ్, ఇంకేముందలే లైఫ్ కాదు, ఇంకా ఏముందో లైఫ్లో అనేదే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ us, you know, and because nobody can guarantee how far this life is going to take us and how long this life is going to take us. అది ఎలాగో మన చేతిలో లేదు కాబట్టి let's be excited and passionate each and every day, because that's going to really 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 make us happy. Like Kamal sir said, success failure అనేది again it is a definition కదా. ఒకటి నచ్చింది ఇంకొకటి నచ్చదు అంటే వాడికి సక్సెస్, వీడికి ఫెయిల్యూర్, వీడికి ఫెయిల్యూర్, వాడికి సక్సెస్. అక్కడే ఇది నల్లిఫై అయిపోయింది. కాబట్టి మనకి యాజ్ ఎ ట్రూ ఆర్టిస్ట్ మనం ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు జడ్జ్ కరెక్ట్, మనం చేసింది తప్పు, మనం చేసింది రైట్, ఫర్ సచ్ అ లెజెండరీ ఫిల్మ్ మనందరం చాలామంది ఒక టెక్నీషియన్ ఇలా సినిమాకి రావడానికి కారణమైనటువంటి అపూర్వ సహోదరులు అంటే తమిళ్లో విచిత్ర సోదరులు అనే సినిమా గురించి ఇప్పుడు కమల్ సార్ మాట్లాడారు. అటువంటి సినిమాని వాళ్ళు 20 days షూట్ చేసి దాని తర్వాత తీసేసి వద్దని చెప్పి మళ్ళీ షూట్ చేసి వాళ్ళు జడ్జ్ చేసుకోగలిగారంటే దానికి మించిన ప్యాషన్ మనం ఈ లైఫ్లో చూడలేం. ప్లీజ్ గివ్ ఎ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ ఈరోజు వీడికి మాత్రమే కదా ఎక్సైట్మెంట్, నాకు తనకు వచ్చేస్తుంది లోపల నుంచి. బికాస్ సార్ మేమందరం మీ మూవీస్ చూస్తూ పెరిగాం సార్. ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పాలి. టేక్ అశ్విని దత్ అంకిల్ అంటే ఎటువంటి సినిమాలు తీశారు, దాన్ని ఒక మాటలో డిఫైన్ చేయడమే చాలా కష్టం. ఒకే ఒక మాటలో నేను డిఫైన్ చేస్తా. అంటే మాట అంటే ఒకే టైటిల్తో జగ్గదకి వీరుడు అత్తలకు సుందరి, ఈ ఒక్క సినిమా చాలు వైజయంతి మూవీస్ ఏంటని చెప్పడానికి. దాని ముందు వెనకాల చూస్తే ప్రతిదీ. అలాగే సంగీతం సార్ గురించి చెప్పాలంటే ఆయన గురించి ఎన్ని సినిమాలను చెప్తాం, ఒక పుష్పక్ చెప్తే చాలు. అలా కమల్ సార్ గురించి చెప్పినా ఆయన గురించి చెప్పినా మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మళ్ళీ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. లైక్ విచిత్ర సోదరు గారు, పుష్పక్ ఆర్ యునో ఎనీ ఫిల్మ్ లైక్ దట్. ఈ ముగ్గురులోని ఒక ది బెస్ట్ అండ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి తెలుసా? మ్యూజిక్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ దేర్ బ్లాక్ బస్టర్స్. సో అటువంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ని మనకు అందించేలాంటి సినిమాలు తీసిన వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయటం, ఆ సినిమాకి నేను మ్యూజిక్ అందించడం అంటే ఇంక బిగ్గర్ బ్లెస్సింగ్ ఏముంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంగీతం సార్ ఫర్ చూసింగ్ మీ యాజ్ యువర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ సింగీతం. ఒక్కసారి జస్ట్ ఇంటరప్టింగ్, మీరు అన్న ఈ మాట మీదే నేను సంగీతం గారిని అడగాలనుకుంటున్నాను, అసలు మిమ్మల్నే ఎందుకు పెట్టుకున్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా అని. కానీ అమ్మాయి నన్నే పెట్టుకున్నారు సార్. దేవి గారినే ఇలాంటి ఒక పాటల ప్రయాణం సంగీతంకి సెలెక్ట్ చేయడానికి గల రీజన్ ఏంటి? ఆయన తప్ప ఇంకెవరైనా చేయగలరా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వెల్కమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీ నోట ఆ మాట నాకు ఇందాక శ్రీమణి గారు అన్నట్టు ఇదే ఒక ఆస్కర్ అవార్డు అని ఫీల్ అవుతాం, మేబీ బిగ్గర్ దెన్ దట్. థ్యాంక్ యూ సార్, లవ్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జర్నీ ఈ సంగీతం అనేది. యాక్చువల్గా నాకు కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్, మేబీ మోర్ దెన్ 10-12 years బ్యాక్ ఒకసారి ఈ సింగం సార్ నా స్టూడియోకి వచ్చి వేరే ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి కలిసినప్పుడు అప్పుడు హీ హ్యాడ్ టోల్డ్ మీ దిస్ ఐడియా. ఐ మీన్ ఇలా ఒక సినిమా అనుకుంటున్నాను మనం చేయాలి ఫ్యూచర్లో తప్పకుండా అని.
సో అప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాం మళ్ళీ ఈ సినిమా చేయడానికి ఎప్పుడు ఛాన్స్ వస్తుందని. దాని తర్వాత 4 years బ్యాక్ ఎప్పుడో సార్ ఈ రిమెంబర్ నేను లండన్ షోలో ఉన్నాను, మీకు కరెక్ట్గా ఫోన్ చేశారు, దేవి ఎక్కడున్నావు అంటే కరెక్ట్గా స్టేజ్ మీద రిహర్సల్స్ జరుగుతున్నాయి. సార్ నా లండన్ కాన్సర్ట్ సార్ స్టేజ్ మీద రిహర్సల్ జరుగుతుందంటే నేను అప్పుడు చెప్పాను కదా ఒక మ్యూజికల్ ఫిల్మ్ గురించి, అది మనం చేయాల్సిన టైం వచ్చింది, నువ్వు వచ్చాక మనం కలవాలి అన్నారు. అయ్యో తప్పకుండా సార్ అని వచ్చిన నేను సో ఎక్సైటెడ్. బట్ అగైన్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ 1 or 2 years టైం పట్టింది. సో లాస్ట్ ఇయర్ సాలిడ్గా మళ్ళీ ఆయన ఫోన్ చేశారు, దెన్ నాగేశ్వన్ గారు వచ్చారు, దెన్ అది వైజయంతి మూవీస్ అంటూ ఇంకా హ్యాపీ అయిపోయింది. స్వప్న కేమ్ అండ్ we all spoke and the movie started and I was super duper excited for this movie. And alage and fantastic ee cinema ki pedda balam enante fantastic writing team. Thank you guys, thanks to all of you, Nageshwin gari team, Geetham garu, Srikar and everyone. I mean there are a lot of people to mention all the names. They were so lovely team and lovable team. Thank you guys. ఎందుకంటే సింగీతం సార్ ఐడియాని ఇది చాలా కొత్త ఐడియా, గొప్ప ఐడియా, అండ్ ఇంకోటి చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఐడియా. సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు సిట్ అండ్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫార్మాట్. సో ఫస్ట్ డే నన్ను వచ్చి కలిసినప్పుడు కథ అంతా డిస్కస్ చేస్తాం. చాలా రోజులు సింగీతం సార్తో మేము కూర్చునేవాళ్ళం. అసలు డిస్కషన్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఆయన కలిసి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తాం ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండేది మాకు. ఆయన చుట్టూ ఒక స్కూల్ మాస్టర్ చుట్టూ, ప్రిన్సిపల్ చుట్టూ పిల్లలు కూర్చునేవాళ్ళం సార్. మా గౌతమ్ గారేమో ఆవిడ ఆయన మాట్లాడుతుంటే సార్ కాఫీ తాగుతారా సార్, ఇంకోసారి బనానాస్ తినండి, ఆరెంజ్ తిని విడిచిపెట్టేవారు మాకు. ఆవిడ ఒక రైటర్లే కదా, ఒక అమ్మ పిల్లల్ని చూసుకుంటారు కదా, అలా చూసుకున్నారు అందరినీ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ దర్ లవ్. ఒక పక్కన ఒక అక్కో, సిస్టరో, చెల్లో, అమ్మ ఉంటే చూసుకుంటారు కదా, అలా చూసుకున్నారు అందరినీ. సో వీ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఫన్ వైల్ డిస్కసింగ్. అండ్ సీన్ పేపర్స్ వచ్చిన తర్వాత సీన్ చదువుకున్నాం. సో వీ ఆల్ నో దట్ వీ నీడ్ టు మేక్ ఎ మ్యూజికల్, బట్ సీన్ ఉంది, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ నా ముందు పెట్టారు తీసుకొచ్చి. సో నాకేంటంటే సంగీతం సార్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నాకు తెలిసి ఏ డైరెక్టర్ చేయలేదు. సో ఆయన మైండ్లో ఒకటి ఉంటుంది, ఈ లెవెల్కి హౌ వీ గోన్ టు లివ్ అప్ టు హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది నా టెన్షన్. సో బట్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సంగీతం సార్ ఈస్ దట్ హీ నెవర్ టాక్స్ లైక్ ఎ లెజెండ్, హీ టాక్స్ లైక్ ఎ కిడ్. I think that is the biggest quality of any legend. Thank you so much for making us all so comfortable and మీతో మాట్లాడే ధైర్యాన్ని మీరే మాకు ఇచ్చారు సార్. సో దానివల్ల మేము కూడా మీతో హాయిగా కలిసి అవునా సార్ ఇలాగా సార్ అలాగే సార్ ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లో జోకులు వేసుకుంటూ మాట్లాడేసుకుని మాకే తెలియకుండా పాటలు చేసేస్తాం సార్. సో ఒక్కొక్క సీన్ పేపర్ చదువుకోవడం. సో ఫస్ట్ చదివిన వెంటనే సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ రన్నింగ్ ఇన్ మై మైండ్ బికాస్ ఐఎమ్ ఎ హ్యూజ్ లవర్ ఆఫ్ బ్రాడ్వే మ్యూజికల్స్. అండ్ నేను యూఎస్ ట్రావెల్ చేసిన లేదా వెస్టర్న్ మ్యూజికల్స్ ఇన్ లండన్ ఇవన్నీ చాలా వేగస్లో షోస్ కానీ చూస్తూ ఉంటామట. అరే ఇలాంటిది ఎప్పుడైనా మనం చేయాలని ఒక కోరిక మనసులో ఉండింది. ఐ థింక్ గాడ్ ఆల్వేస్ పుట్స్ ఒక జెన్యున్ కోరిక ఉంటే ఆ కోరికల వాళ్ళు అందరినీ నోట్ చేసుకుంటారు. ఈడోకే అరే ఉందరం మీ అందరికీ రోజు అని చెప్పి అందరినీ కలెక్ట్ చేసి అరే అందరూ ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి అని చెప్పి ఒక పాయింట్లో పెడతానని నా దృఢమైన నమ్మకం. సీరియస్లీ దిస్ హస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్ సో మెనీ టైమ్స్ యూనో. సో వెన్ యూ బిలీవ్ ఇన్ సంథింగ్ దెన్ యూనివర్స్ జస్ట్ మేక్స్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ వే. సో అలా నాకున్న కోరికని సంగీతం సార్ ద్వారా ఆ స్క్రిప్ట్ ద్వారా. And imagine Kamal sir and Singeetham sir has been discussing this with for so long, and we all got so fortunate enough to be a small part of this film. Ante that's a real big blessing. So appudu paper ichinapudu scenes ఉంది, నేను సరే సరే సార్ నాకు 2 days టైం ఇవ్వండి, నేను ఒక పార్ట్ మొత్తం నేను ఏదైనా ఇమాజిన్ చేసుకుని రెడీ చేస్తానని చెప్పి ఒక పార్ట్ మొత్తం డైలాగ్స్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డైలాగ్. సో ఆ డైలాగ్ని పాటగా ఎలా చేయాలని ఇంకొక సరదాగా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. నాకు చిన్నప్పుడు అలవాటు ఉండేది, వెన్ ఐ వాజ్ ఎ వెరీ స్మాల్ కిడ్, అప్పటి నుంచి నాకు మ్యూజిక్ పిచ్చి, ట్యూన్ చేయాలి కోరిక. సో ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు కంపోజ్ సమ్ ట్యూన్ సార్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కంపోజ్ బికాజ్ ఇళయరాజా సార్, మైకేల్ జాక్సన్ పాత్ర ఐ వాంట్ టు కంపోజ్. సో ఐ కెన్ హమ్ అండ్ మేక్ ఎ ట్యూన్, బట్ who will give me the lyrics? That time I didn't know to write lyrics. So what I used to do every day when newspaper comes, dad used to read it. I used to wait till he finishes. When he puts the paper and goes to get it, I used to take the paper and whatever news was there, లైక్ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు అని, ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు నాన్న తెచ్చారు ఇచ్చారు అంటూ ఏదో ట్యూన్ చేస్తూ ఉండే, మళ్ళీ వస్తే పేపర్ ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాం అనమాట. సో ఐ యూస్ టు స్టీల్ లిరిక్స్ అంటే ఐ జస్ట్ నీడెడ్ సమ్ వర్డ్స్ and this became my regular practice over years. And then what happened after I grew up a little and when I was in school, 9th 10th అంతా చదువుతున్నప్పుడు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అమ్మో అన్ని కరెక్ట్గా రాయాలని. అండ్ అందులో మై సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ, నేను చెన్నైలో చదివాను కదా, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ. అండ్ ఐ టు గెట్ లాట్ ఆఫ్ పోయిటరీ సార్, కబీర్ కే దోహేని అది ఇది యూస్ టు సౌండ్ సో కాంప్లికేటెడ్. అలా చాలా పోయిటరీ ఉండేది, అది చదివేవాడిని బట్ ఐ నెవర్ యూస్ టు రిమెంబర్. చదివేవాడిని ఐ నెవర్ యూస్ టు రిమెంబర్, బట్ అదర్వైజ్ ఐ యూస్ టు స్టాండ్ ఫస్ట్ ఇన్ క్లాస్ అండ్ ఆల్ దట్. అది కూడా మధ్యలో ఐమ్ జస్ట్ స్లైడింగ్ ఇట్ ఇన్, బట్ సో ఐ యూస్ టు కీప్ ఫర్గెటింగ్ ది పోయిటరీ. సో వాట్ టు డూ? సో వాట్ ఐ గాట్ అన్ ఐడియా. సో వాట్ ఆల్ పోయమ్స్ వర్ దేర్ ఇన్ మై ద సిలబస్,
So I made a tune for each poem mata. So one such poem was देव तुम्हारा कई उपासक कई ढंग से आते हैं तेरे ताना ना 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 तेरे लाते हैं so like चिंग 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 देव तुम्हारा कई उपासक कई ढंग से आते हैं तेरी तानने ना 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 ने ताने नानने आते हैं ताने नाने तेरी ताने ना तेरी ताने नानने आते हैं I mean okay ఇలా ఓ ట్యూన్ చేసేసా సో నెక్స్ట్ పోయం ఇంకో ట్యూన్ నెక్స్ట్ పోయం ఇంకో ట్యూన్ సో ఐ యూస్ టు మేక్ ట్యూన్స్ ఫర్ ఆల్ ద పోయమ్స్ సో నౌ ఐ నో మై పోయమ్స్ యాజ్ సాంగ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫర్ కిడ్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఈజియర్ టు రిమెంబర్ ఎ సాంగ్ దెన్ రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిటర్న్ ఫ్రేజ్ ఆర్ సంథింగ్ సో దాని తర్వాత ఐ యూస్ టు స్టార్ట్ ఎగ్జామ్లో ఈ పోయం వస్తే ఈ ట్యూన్ ట్యూన్ పాడి రాసేస్తుండే ఆ పోయం వస్తే ఆ ట్యూన్ సో లైక్ దట్ ఐ గాట్ యూస్ దెన్ వెన్ ఐ యూస్ టు హమ్ దిస్ ఇన్ మై క్లాస్ మై ఫ్రెండ్స్ స్టార్టెడ్ లవింగ్ దిస్ ట్యూన్ దెన్ దే సెడ్ డే దిస్ ట్యూన్ సౌండ్ సో గుడ్ వై డోంట్ యు మేక్ ఇట్ ఎ సాంగ్ ఐ సెడ్ అప్పుడియా ఓకే అని ఫస్ట్ ఐ రోట్ ఇన్ తమిళ్ ఏ ఉన్నోడ్ ఐ the same tune then I wrote my own lyrics because by the time I grew up to the age where I can write lyrics I wrote this song about a girl but I was in a boys school that was the sad part so this was the travel of this song and then in one culturals my friends said hey no this song sounds good man why don't you sing it in a culturals and I was I think in 9th or something that time so these annas were not letting us sing in a culturals so anna or opportunity anna or opportunity hey chipada enna song paanu dey unga category la song illa something he said so please finally got so vexed sir enna song I said my own song what short ila padindi cheppu one kick he gave me I fell outside but finally we pestered him and got a chance to sing on a stage he said okay go on stage and sing and by the time we came like that to the stage he announced break. So by the time we got there, everybody was out. So, but our excitement, why I'm talking about this is, we didn't lose hope. We were all so excited, like Kamal sir said, because we just wanted to see, is our song sounding good to our own selves? And then we started singing. Me and I trained my 3 friends with mics to sing this Chingi Chiki Charo phrase. Oh yeah, like 3 friends like this, but we didn't have girls, unfortunately. I was in a boys' school, what to do? So all boys were there. And then we started singing on stage and Chingi Chiki Charo. What happened, by the time we started singing, all the people who were eating outside, they all started looking and said, hey, something sounds interesting. And by the time I finished it for the first time, the whole auditorium was filled with people just because they found our song interesting and things. That was the first step in my life that I knew that, oh, my song is good enough for people. Why I'm mentioning about this is, had the people already been there, I would have thought they were there because they were already there. But now, I for a point knew that they were not there, but they came back because of my song, and that gave me that confidence. So, never think you're let down in life. If he had announced, after he had announced the break, if I had been heartbroken, in the break, if I had left, I would have lost that opportunity. Never lose an opportunity that this universe is giving you. I just sang my heart out, and then rest followed. Then I sang this song, then an audio company liked this song, they released this song, then that became it, then I got a movie, then I did. Finally, I'm in front of the one and only Ulaganayakan Kamal Haasan sir and Singeetham sir doing a film that they imagined so many years back, and I became a part of it. Thank you so much, sir. Thank you so much for teaching us that passion is the most important thing in life. And why I'm so excited about this film is this is one-time, lifetime opportunity. You know, we don't keep getting such films and again and again. And the only difference between other musicals in this, I want to say, even in Broadway musicals and all that, you have a lot of talking part. They keep talking, మాట్లాడుతూ మధ్యలో they break into a song. Again they're talking, but this is not like that. Singeetham sir gave us a very, very tough job. సో ప్రతి మాట పాటలాగే ఉండాలనేది మాకు చాలా పెద్ద ఎగ్జామ్ అయింది. అండ్ అదే ఆ మాటే ఈరోజు పాట అయింది. ఆ పాటే మాకు ఈరోజు ఎంత పెద్ద ఎక్సైట్మెంట్కి కారణం కూడా అయింది. సో ఒక సీన్లో గౌతమ్ గారు వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటారు, తాగుబోతు క్యారెక్టర్. ఒకటి మార్నింగ్ లేచి చూస్తే ఏంటి అంత సైలెంట్గా ఉంది, ఏంటి నా మాట కూడా పాటలో వస్తుంది, అందరూ ఏమయ్యారు, వాడి పేరు దాసు ఆ క్యారెక్టర్ పేరు, నేను కూడా యేసుదాసులో పాడేస్తున్నాను ఏంటి అని చెప్పి హీ మూవ్స్ అండ్ గోస్ టు నెక్స్ట్ సీన్. బట్ ఐ ఫౌండ్ దట్ సీన్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ దట్ క్యారెక్టర్ సో ఇంట్రెస్టింగ్. సో చేస్తున్నప్పుడు అరే వీడెందుకు మాట చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి, వై క్యాన్ దిస్ ఫెలో హ్యావ్ ఎ సాంగ్ అని అనిపించింది. అంటే ఐ డిఫైన్ దిస్ ఇన్ 2 ways మాట. ఒకటి మాటలన్నీ పాటలు అవుతున్నాయి కాబట్టి మాట పాట, ఇంకోటి సార్ అక్కడక్కడ మనకు పాట కూడా వస్తుంది సార్, అయితే ఇది మాట పాట సార్, అదైతే పాట పాట అని. దట్ వాజ్ అ కోడ్ బిట్వీన్ మీ అండ్ సింగీతం సార్. సో
అయితే ఈ దాస్ గారికి కెన్ బి లిటిల్ కమర్షియల్ సాంగ్ ఏదైనా వస్తే బాగుంటుంది సార్, ఆడియో హిట్ అవ్వడానికి కారణం అవుతుందని చెప్పి గౌతమ్ గారి డైలాగ్ని లీడ్గా తీసుకుని దాసు అనే పేరుని ముందు పెట్టి యేసుదాస్ రైమింగ్ పెట్టి సంథింగ్ ఐ కేమ్. సో ఐ థాట్ దాసుకు బాసు బాగుంటుంది కదని హలో బాసు అని పెట్టా. బట్ హీస్ ఎలో, నోబడీ ఈస్ దేర్ నెక్స్ట్ టు హిమ్. సో ఐ ఇమాజిన్డ్ అన్ ఇమాజినరీ మంకీ నెక్స్ట్ టు హిమ్. సో దట్ మంకీ విల్ కమ్ అని వేస్తుంది. దిస్ ఫెలో హలో బాస్ అని వాడిని అనాలని. సో హలో బాస్, ఐఎమ్ నాట్ మామూల్ దాస్, ఈ రోజు నుంచి ఐఎమ్ యేసుదాస్. హలో హలో బాస్, ఐఎమ్ నాట్ మామూల్ దాస్, ఈ రోజు నుంచి ఐఎమ్ యేసుదాస్. అన్న పాట అవుతుంది, అన్న పాట అవుతుంది, అన్న పాట అవుతుంది, ఏమిటో ఇదే అని పాడాలన్న కోరిక దగ్గర కట్ చేసాం. కోరికలన్నీ అంత త్వరగా రావన్నమాట లైఫ్లో. ఆయన కూడా మీరు ఆపేయకూడదు, అందుకనే ఇదేగా పాడదాం. సో అలా ఒక పాట చేసేసాం. సో దెన్ నాగి సార్ అండ్ సింగీతం సార్ నౌ లవ్డ్ ఇట్ అండ్ దట్స్ హౌ దట్ సాంగ్ కేమ్. అలా ఈ సినిమాలో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అలాగా. సో ప్రతిదానికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది కదా, అలాగే ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ద ఎంటైర్ రైటింగ్ టీమ్ ఫస్ట్ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ మీ విత్ ఏ రైటింగ్. అండ్ అక్కడక్కడ పాట. అలాగే ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ నాగి సార్ ఫర్ saying yes to all these crazy things that I came up with. And we all want to give a huge thanks and love to Singeetham sir for letting us add our madness to his unmatchable madness. And Sankalp, thank you so much, man. You know, it's me first project inta pedda legendary director responsibility in me shoulders మీద మోయటం, it's not an easy job, and this guy did a great job. And our cinematographer Ankur, thank you. Where is he? He was there. Sir, thank you so much, sir. You shot it so beautifully. And these lovely actors, all three of them, they did a great job. And all the actors did a great job. And ఈ సినిమాలో ఏంటంటే అందరు యాక్టర్స్ తోటి పాడించాం, వాళ్ళ సొంత వాయిస్లో వాళ్ళే పాడారు. యూ షుడ్ గివ్ ఎ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఫస్ట్ యాక్టర్స్ని చూస్ చేస్తున్నప్పుడే వీ వెంట్ అండ్ ద ఐడియా వాస్ టు హంట్ ఫర్ పీపుల్ హూ కెన్ సింగ్, అండ్ దట్స్ హౌ దే చోజ్ దెమ్. బట్ ఈవెన్ ద అదర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ whom you already knew and from different films, but you never knew that they could sing. The director who directed them also didn't know. I mean, executive director also didn't know. కొంతమంది వస్తుందా రాదా అంటే, అయినా సరే ఇంతమంది పాడుతున్న వాళ్ళు మాత్రం ఎందుకు వదిలేయటం అని చెప్పి మా సూపర్వైజర్ గారిని అడిగితే కొంచెం పుసుకుని ఆయన సూపర్ పాడేశారు. దాసు పాడేస్తున్నాడు అంటే ఇట్ ఇస్ యువర్ పవర్ సార్. సంగీతం గారి పవర్ సంగీతంలోకి వచ్చేసింది సార్. వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కడు ఆటోమేటిక్గా పాడేస్తున్నాడు. అరేంద్రా అంటే నిజంగానే ఈ సినిమాలో కాన్సెప్ట్ ఏదైతే అందరికీ పాటలు ఎలా వచ్చేస్తాయో నిజంగానే ముడుకుంటే చాలా అందరూ పాడేస్తున్నారు. సో అలా మా టైం తీసుకుని మా టైం ఇచ్చి పాడిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ వీ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైం. అండ్ మీ కోరిక ఇప్పుడు నెరవేర్చుకోవచ్చు. అయినా మీ ముగ్గురు ఏంటి ఇంతకుముందు తెగ మాడుతున్నారు పాటలు పాడకుండా? మాటలో ఆగిపోయారు సార్. ఓకే, గివ్ ఇట్ మైనా. మీ పేరు? అయాన్. ఓహో, క్యారెక్టర్ పేరు? ప్రతాప్. మీ పేరు? అహిల్య. క్యారెక్టర్ పేరు? గౌరీ. మీ పేరు? రేణు. ఆవిడ చూసారా గ్రూలోకి వచ్చి అంటే ఇద్దరిని అడిగిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ ఆవిడ మూడో ఆడికి తెలిసిపోతుంది. హౌ అబౌట్ వి మేక్ ఎ సాంగ్ విత్ దేర్ నేమ్స్ నౌ, ద క్యారెక్టర్ నేమ్స్. ఐల్ సే మీ పేరు సే యువర్ నేమ్, మీ పేరు సే యువర్ నేమ్, మీ పేరు సే యువర్ నేమ్. సార్ ఇది కూడా రిథమిక్ లో చూసారా, రెండు సిలబుల్స్ తోనే వచ్చింది. Okay, just did something spontaneous, and this is how we did this movie also. Thank you, Swapna. Thanks to each and every one of you. Thanks. I know I spoke for a really long time, but they deserve it. Thank you, sir. Thank you. దేవి గారు మీరు కూడా, ఆవిడ కూడా సూపర్ సింగర్ అండి. అసలు సుమా గారు క్లాప్స్ కొట్టండి ఫస్ట్. అండ్ బిఫోర్ యూ ప్రొసీడ్ విత్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, సిన్స్ దిస్ ఇస్ నేను చెప్పినట్టు ఒక లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ కాబట్టి I just want my team on stage who really worked so much along with me. Abhishek and Chitti garu, Kalyan, KP, Vikas, Kuti Uday, Suresh akkada, Suresh, Mani, Uday akkada, Gali. Please give a huge round of applause to them, guys. Mani enge, Mani. Dina, Gali come. Dina ninglu vanga. Pugalirkara. ఇదంతా మా స్టూడియో టీమ్. ప్లీజ్ గివ్ దమ్ ఎ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. చిట్టి గారు, why I'm introducing them is
every movie they're with me. I always introduce them in every stage, but this movie is quite different because I was going crazy with the ideas. అంటే మార్నింగ్ డే మధ్యాహ్నం అంటే ఎప్పుడు వస్తారు మీరు స్క్రిప్ట్ పంపిస్తారు. ఇంకోటి ఏంటంటే నాగి గారు గౌతమ్ గారు చాలా ఎంత మంచోళ్ళు అంటే మాకు ఒక స్క్రిప్ట్ పీస్ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత సార్ ఆ డైలాగ్ మారుస్తారు అనమాట నైట్కి నైట్. అప్పుడు మళ్ళీ నైట్కి నైట్ వీళ్ళందరినీ పిలిచి ఐ సేడ్ అండ్ ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ద హోల్ థింగ్ ఐ కెన్ హియర్ ఇన్ మై హెడ్, బట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు పీపుల్, you know, if they don't understand you, it gets so tough. Am I right, sir? So when you have people who have been with you and who have been a part of your journey, and explaining the process in your mind to them becomes easy and your life becomes easy. So I have to thank all of these people for making my life easy and so beautiful, and they are the biggest part for my success. And then ఎప్పుడు నాతోనే ఉండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైంది బికాస్ ఇది చూసుకొని ఏమైంది ఇలా చెప్పేస్తుంటా, లేదా పాడేస్తుంటా, లేదా డైలాగ్ చదువుతూ ఎవ్రీ టైమ్ ద సీన్ డైలాగ్ చదువుతుంటేనే ఫ్లో అవుతుంది. ఐ నెవర్ సాట్ అండ్ కంపోజ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. ఆ డైలాగ్ ఉంటే అలా చదువుతూ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ మూడ్. ఎవరిని మధ్యలో మాట్లాడితే టక్కని కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది అనమాట. అగైన్ అరే అని మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ కాసేపు ఐ హ్యావ్ టు వాక్ అరౌండ్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఇమాజిన్ ద మూవీ. ఎక్కడైనా ఏదైనా డైలాగ్ చేంజ్ అయినా, ఒక సీన్ చేంజ్ అయినా, I have to go to the first scene again, watch the whole thing what I did. I mean, listen to the whole thing. So అలా చేస్తూ అలా పాడినప్పుడు నన్ను ఎంతో బాగా అర్థం చేసుకుని వీళ్ళందరూ డే అండ్ నైట్ దే రియలీ వర్క్డ్. మా సౌండ్ ఇంజనీర్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ కుట్టి ఉదయ్, సురేష్ అండ్ గాలి. థ్యాంక్ యూ గైస్, దీస్ గైస్ ఆర్ మై సౌండ్ ఇంజనీర్స్. అంటే కాన్స్టెంట్ రికార్డ్ చేస్తానే ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మొత్తం స్క్రిప్ట్ చదివేసి ఐ మేడ్ ద ఫుల్ మ్యూజిక్ ఫర్ ద ఫిల్మ్. ఆ మ్యూజిక్ని తీసుకెళ్ళి దే షాట్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ టు ద మ్యూజిక్. సో ఇట్స్ ఎ రివర్స్ ప్రాసెస్. సినిమా తీసిన తర్వాత మ్యూజిక్ చేయడం కాదు, మ్యూజిక్ చేసిన తర్వాత అదే సింక్కి దే షాట్ అనమాట. సో మై మ్యూజిక్ వాజ్ ఓవర్ బిఫోర్ ద మూవీ షూట్ స్టార్టెడ్. అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ డూయింగ్ అగైన్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్, ఇది చేసి కొత్త సీన్స్ చేసి అలాగా. సో వీళ్ళనే కాన్సెప్ట్ రికార్డ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఎలా అంటే షూటింగ్ పంపించడం కోసం మేము ఎంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఎవరెవరిని పెడుతున్నారు, వాళ్ళ ఫొటోస్ పంపించండి, ఈ ఫోటోకి దగ్గర వాయిస్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. రఫ్ వాయిస్ మేము చేసాం ఫస్ట్. నేను కొన్ని వాయిసెస్ పాడాను, మన అభి కొన్ని వాయిసెస్ పాడారు, దాని తర్వాత కొంతమందితో పాడించాం. అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు థ్యాంక్ మై సింగర్స్ రీటా అండ్ హరిప్రియ, బికాస్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ ఐ మేడ్ దెమ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ. బికాస్ గౌరీ క్యారెక్టర్ కానీ ఆ క్యారెక్టర్ కానీ నేను ఇమాజిన్ చేసుకుని పాడించి షూటింగ్ పంపించాలి కదా. సో షూట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు యాక్టర్స్ అందరూ వింటూ వాళ్ళకి పాట అలవాటైపోయింది. సో ఇందులో మేము రఫ్గా రికార్డ్ చేసి ఇప్పుడు వాయిస్ పెట్టకపోయినా కూడా స్టిల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ దోస్ సింగర్స్ బికాస్ దే బికేమ్ ద బేస్మెంట్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ టు లెర్న్ ద సాంగ్స్. సో వీ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు గివ్ ద క్రెడిట్ టు ద అన్సీన్ పీపుల్ ఆర్ ది అన్హర్డ్ పీపుల్. స్టిల్ దే ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో ఐ వుడ్ బి వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్. అండ్ అలాగే వీళ్ళందరూ ఎన్ని ట్రాక్స్ రికార్డ్ చేస్తుంటే ఒక 50 క్యారెక్టర్స్ ఉంటే ఆ 50కి మేము రఫ్ వాయిస్ రికార్డ్ చేసేవాళ్ళం. దాని తర్వాత వీ సెంట్ ఇట్ టు ద షూట్. పాడిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ 50 పీపుల్ని రియల్గా పిలిచి మళ్ళీ సో ఈ 50 పీపుల్కి ఇమాజిన్ అట్లీస్ట్ మినిమం 25 takes ఫర్ ఈచ్ పర్సన్. Okay, then real artists mally 25 takes for each person. Imagine how big the session is. We bought new computers because the computers stopped running. So we had to get extra systems and all that. So that's how we did this movie. Thank you. That's Kalyan, my rhythm player. Of course, this is Pugal, my assistant driver. Why I'm mentioning him also? He studio okay, studio day night anta chesina kuda he used to stay with us and take me. So ayana kuda oka part musical driver mata. That's Kalyan, rhythm player. This KP, keyboardist, Vikas, keyboardist, and both these guys were there whenever I was singing in odd times and all that, and especially Vikas. Thank you. And Kalyan, I think 24 hours nathane unnaru. And Abhi, he is responsible to follow the characters, the voices, ఏది మారకుండా ఫాలో చేసుకున్న మొత్తం అభి. ఇప్పుడు ఫైనల్ రికార్డింగ్ యాక్టర్స్తో అయ్యే వరకు కూడా థ్యాంక్ యూ అభి. అండ్ కుట్టి ఉదయ్ అయితే ఇంకా రికార్డింగ్ నొక్కి వేలు కూడా ఉంగిపోయి ఉంటాయి కుట్టి. అండ్ మీ గురించి తర్వాత చెప్తా. అండ్ సురేష్ ఇట్రారా సురేష్. And Suresh also same. Kutti Uday and Suresh day and night మొత్తం అన్ని రికార్డ్ చేశారు. So please give a big round of applause to them. And మా ఉదయ్ is the man behind my sound. ఇప్పుడు నుంచి కాదు, వర్షం అప్పటి నుంచి ఉదయ్ has been working for me. And all the blockbusters and songs and all that you are hearing has been mixed and mastered by Uday. Thank you Uday. He is not Uday, he is my own brother laga. Uday is like. And Mani మా మేనేజర్ నాకున్న టెన్షన్ అంతా తీసుకునేది ఈయనే. అసలే టెన్షన్ ఉంటుంది ఫేస్లో. థ్యాంక్ యూ మణి ఫర్ పుటింగ్ థింగ్స్ టుగెదర్. అండ్ దినా మై అసిస్టెంట్. ఈరోజు ఈ షర్ట్ ఎక్కడ ఉంది, టీ షర్ట్ ఎక్కడ ఉంది, అయ్యో టీ షర్ట్ పెద్ద అయిపోయింది, వైట్ టీ షర్ట్ ఇవ్వండి తనే ఇచ్చాడు. మరీ పెద్ద అయిపోతే ఇక్కడ చుట్టూ రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టా ఓ స్టైలింగ్గా ఉంటుందని చెప్పి. అన్నింటికి తన మీదే టెన్షన్ ఉంటుంది. సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ దీస్ గైస్. అంటే మన క్రియేటివ్ ప్రాసెస్లో మన టెన్షన్ని తగ్గించే వాళ్ళు ఆర్ మోర్ క్రియేటివ్ అని నా ఫీలింగ్. సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ హీస్ మిస్టర్ చిట్టి గారు.
మన లెజెండరీ కంపోజర్స్ లెజెండరీ అని ఎలా అంటామో ఇలా హీజ్ లెజెండరీ కండక్టర్, బస్ కండక్టర్ కాదు, మ్యూజిక్ కండక్టర్. ఈయన హెస్ బీన్ విత్ మీ సిన్స్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దేవి. బట్ అప్పటికే ఆయన చక్రవర్తి గారుని పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరితో ఇంక్లూడింగ్ ఇళయరాజా గారితో వర్క్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ చిట్టి సార్, ఆయన మాకు ఒక పెద్ద గైడెన్స్ లాగా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ స్టేజ్ మీద వీళ్ళందరినీ ఇంత డీటెయిల్గా ఎందుకు పరిచయం చేస్తున్నానంటే దిస్ స్టేజ్ ఈజ్ లైక్ ఏ టెంపుల్ రైట్ నౌ బికాస్ వీ హ్యావ్ గాడ్స్ over here. So thank you. Thanks to each and every one of you. Thank you guys. I really love you all. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. ఎక్కువగా మాట్లాడలేను, కానీ ఇది ఒక 40 సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి ఒక కళ. మొత్తం పాటలతో పాటలు అయితే సినిమా తీస్తుంది ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి షార్ట్తో నేను విన్నాను. అది ఎలాగో చాలా మార్పులు చేసింది, చాలామంది విన్నారు. కానీ దైవ నిర్ణయం చివరకు వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ కింద నాగ్ అశ్విన్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి దానికి ఒక ఇది పెట్టింది, దానికి ఒక ఆ డెస్టినీ అలాగా వచ్చింది అనమాట. సో ఇదో నేను చెప్పేది ఒకటే, చాటు మొదటి నుంచి అదంతా నాదే, నో ప్రాబ్లం అబౌట్ ఇట్, నేను ఐ ఓన్ ఇట్. కానీ ఈ పిక్చర్ వరకు దీనికి మొత్తం రెస్పాన్సిబుల్ వైజయంతి మూవీస్ వాళ్ళు నాగ్ అశ్విన్. ఆయన ఒక గ్లోబల్ నోన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ చిన్నవాడు గారు. అటువంటి ఆయన ఇంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని నన్ను నా ఈ సినిమా కన్నా నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించే వ్యక్తి ఆయన. ఎంతో గౌరవంతో, ఎంతో అభిమానంతో నన్ను ఈ సినిమా చేయించారు. ఇది టోటల్గా ఇట్ ఈస్ నాగ్ అశ్విన్స్ క్రెడిట్, టోటలీ నథింగ్ ఎల్స్ అందరూ. అండ్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ ది పీపుల్. No water. So then I found Devi Prasad, who is the one person who understood what this entire project is about. అతను మించిన వాడు ఎవరు లేరు. That he has proved himself. And all the team members along with Nag Ashwin, they have done a very good job. And నేను ఊరికనే షార్ట్ నాదని చెప్తాను, కానీ I have to own it. I have to confirm it that this entire picture belongs to Nag Ashwin and his entire team of writers, workers, technicians and all people. వాళ్ళదే ఈ క్రెడిట్, నాది కాదు. I thank Nag Ashwin for the love he has shown me. ఆయన నన్ను అతిగా ప్రేమిస్తాడు, చాలా గౌరవించే, చాలా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్, ఫాదర్ లాగా చూసుకున్నాడు. ఐ వాజ్ మోర్ లైక్ ఎ ఫాదర్ టు హిమ్. అండ్ ఐ థ్యాంక్ హిమ్ ఎ లాట్ ఫర్ showing me this abundance amount of affection and admiration and lot of emotion. రియల్ ఒక ఫాదర్ లాగా నన్ను చూసుకొని నన్ను కాపాడుతూ వచ్చాడు. థ్యాంక్ యూ నాగేశ్వరి. అంతే అమ్మా, అంతకంటే ఏం చెప్పలేదు. అందరూ దేవేశ్వర, నరసింహదత్ గారు, నాగేశ్వరి గారు, దేవి శ్రీప్రసాద్ గారు. నాకు అదర్ థింగ్ మెయిన్, నాకు ఎంతో
ప్రియమైనటువంటి కమల్ హాసన్ గారు ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం అదేదో మాకు ఎక్కడెక్కడ వదిలిపెట్టినా మేము చూస్తూ ఉంటాం. అది ఎక్కడో ఉండి వెళ్తాం, 2 ఫిలిం అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడొచ్చి కమాన్ ఒక కథ కొడుతుంటాం, ఆ కథ అవుతుంది, ఇంకేదో కథ అవుతుంది, మొత్తం మీద చదువుతుంటాం. ఒక అవినాభావ సంబంధం, ఆయనకు ఒక పూర్వజన్మ సుకృతం నేను ఆయనతో కలిసి ఉండడం. ఆయనకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కమల్ హాసన్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్.